Hi guys, welcome back to my B2 English course. Today we're going to talk about modal verbs again. We've seen modal verbs before to express speculations and thoughts. Today we're going to see them in the normal use, which is to express permission, obligation and necessity. If you want, you can write my email address, which you can see below. And remember, practice makes perfect. The most common modal verbs to talk about permission are can, could, may, and might. Let's see can first. So when I want to ask for permission, I can say something like, excuse me, is this seat taken? Che significa, mi scusi, questa sedia è occupata? So what I want to ask is, excuse me, can I sit here? Mi posso sedere qua? Now, can, it's the informal modal verb that we would use to ask for permission. And if the person says, of course you can, means, yes, you can sit here. But the person might also say, no, sorry, I'm waiting for someone. Sto aspettando qualcuno. So what they mean is, no, you can't sit here. Stiamo attenti alla pronuncia. Can and can't. Spesso noi italiani diciamo can't, ma non è corretto. Can and can't. Now let's suppose I want to make a polite request. Now the verb that we can use to make a polite request is could. Excuse me, could you help me reach that item on top of the shelf? So now this is a situation where I might be speaking to a shop assistant in a shop, and there is something on the shelf which is very high and I can't reach it. That's what I will say. Excuse me, could you help me reach that item on top of the shelf? I could also use can. Can you help me? But that would be considered less polite, meno educato. It's more familiar, and you would use can with someone from your family, some of your friends, someone you know quite well. With strangers, you would use could. And same thing when I speak on the phone. I could say, hello, this is Alice. Could you please put me through to your manager? Now, notice that this is Alice. Is the form we use to speak on the phone. I cannot say, I'm Alice. When I speak on the phone, I have to say, this is Alice. Or Alice speaking. And then again, I'm talking to someone I don't know, I'm not familiar with, so I would say, could you please put me through to your manager? Mi passeresti il tuo capo? If I wanted to be even more formal, so even more polite, I can use may or might. For example, excuse me, may I use this chair? You see that it's the same question I asked before when I said, can I use this chair? But can is more informal. I use can with people I know very well. With total strangers, and when I want to be very polite, I can say, may I use this chair? I could also say, might I use this chair? I personally don't like it, and I mean, may is it's more common. And the person who answers might say, yes, you may, oh, no, you may not. Until now, we spoke about permission using the present time. What happens when I want to talk about permission in the past? Well, I use could or was or were allowed to or was were not allowed to. Now, to be allowed to
is a particular construction that we could literally translate in Italian with essere autorizzati a. Don't forget to put to, so it's always the verb plus allowed plus to. So during lockdown, we were not or weren't allowed to visit our friends and relatives. Durante il lockdown non potevamo fare visita ai nostri amici e parenti. Ovviamente se io lo volessi rendere in modo letterale, direi non eravamo autorizzati, però in realtà dire non eravamo autorizzati è una traduzione molto più ufficiale, tra virgolette. Il senso che si vuole dire qua è non potevamo. Però posso rendere la stessa frase anche con could o could not in questo caso. During lockdown we could not or couldn't see friends and relatives. Il significato è lo stesso. Certamente che usare were not allowed to ha un elemento di autorizzazione, di legalità in più rispetto a could. Now let's talk about obligation. When we want to express obligation, we use must and have to. Now, the difference here is that must normally it's a stronger word than have to. For example, must indicates something mandatory, something that I have to do by law. Let's see the first sentence because it's a perfect example. For tax purposes, you must tell us when your income changes dramatically. Per ragioni di legge ci devi comunicare quando il tuo reddito cambia in modo drastico, in modo significativo. Questa è la classica frase che potrebbe contenere una lettera che viene dal governo, dal Dipartimento del Lavoro e delle Pensioni. The second sentence is different. I have to finish this report by 4 p.m. Devo finire questo report entro le 4 del pomeriggio. C'è sempre obbligatorietà, ma questa espressione contiene una forza leggermente minore rispetto alla prima, nel senso che è un obbligo di circostanza ma non di legge. In generale, a prescindere da questa differenza circostanziale oppure di legge, è ovvio che must, ad esempio, si usa anche al di fuori delle delle imposizioni dettate strettamente dalla legge. In generale è quindi bene ricordare che la differenza principale è che must indica un obbligo molto più forte. Someone also highlights this difference, that must indicates an internal obligation. So I must stop smoking because I decided that I want to stop smoking, because smoking is not good for me. The external obligation is indicated by have to. For example, I have to stop smoking, my doctor ordered that. So the obligation in this case comes not from myself, but someone external. Queste sono piccole sfumature di significato, ma la cosa più importante da ricordare qua è che must ha un'imposizione molto più forte di have to. Mentre nella forma positiva la differenza tra must e have to è nella forza dell'obbligo, nella forma negativa mustn't and don't have to significano due cose completamente diverse. You mustn't litter, it is against the law. Significa non devi gettare la spazzatura per terra, gettare le cartacce per terra, è contro la legge. Mustn't in questo caso indica l'obbligo di non fare una cosa, quindi la proibizione di fare, di compiere un'azione.
La seconda frase è completamente diversa. You don't have to change your surname when you get married. In questo caso don't have to indica proprio l'assenza di obbligo. La maggior parte delle donne in Regno Unito, quando si sposano, prendono il cognome del marito. Ma questo non è un obbligo di legge. Una donna può anche decidere di continuare a portare il proprio cognome da nubile. Quindi il significato di questa frase è che non è necessario che cambi il cognome quando ti sposi. To express necessity, we use need to, have to, don't need to, don't have to. Need to and have to in this case is quite straightforward to understand, is quite self-explanatory. We need to buy our flight tickets before they get too expensive. Dobbiamo acquistare i biglietti aerei prima che diventino troppo cari. Ma posso anche dire we have to buy our flight tickets before they get too expensive. Sto esprimendo la stessa necessità. La necessità è quella di non pagare troppi soldi per questi biglietti aerei. You don't need or needn't to lose weight. So it's you don't need to lose weight or you needn't lose weight. Fate attenzione che quando uso needn't non devo mettere to. You don't need to lose weight or you needn't lose weight. Ma posso anche dire you don't have to lose weight. So basically what I mean is that you are not overweight, so you don't need to lose weight, you don't need to diet. Vediamo altre espressioni. Be able to. Questa espressione si usa soprattutto nel futuro, indica la possibilità o l'impossibilità di fare qualcosa, di portare a termine un'azione dovuto soprattutto alle circostanze esterne. So, do you remember that person who had to finish a report by 4 p.m.? Well, their colleague says, you won't be able to finish the report by 4 p.m. Significa non sarai in grado di finire il report entro le 4. Si può anche usare nel passato. I wasn't able to finish the report by 4 p.m. Ma nel passato io posso anche sostituire I wasn't able con could. I couldn't finish the report by 4 p.m. Another example, if you forget your key, you won't be able to get in. Se ti dimentichi la chiave, non potrai entrare. This to be able è un'espressione molto usata per esprimere possibilità o impossibilità nel futuro. Un'altra differenza interessante è quella tra to be allowed e it is permitted. Let's take a look at the first sentence. You're not allowed to share personal information. Non sei autorizzato a condividere dati personali. Non posso dire it is not allowed to share personal information because when I use allowed to, I need a personal pronoun. If I want to use the informal construction, I need to say it is not permitted to share personal information. Quindi non è permesso condividere informazioni personali, dati personali. So it's either I use a personal pronoun as a subject if I want to use not allowed, we are not allowed, or you're not allowed, she's not allowed, and so on. But if I want to use an impersonal construction, per dire una frase in senso generale non è permesso dalla legge, it is not permitted to share personal information.